So, CAHO is the Consortium of Accredited Healthcare Organizations in India, and ISHRAE is the Indian Society for Heating, Air Conditioning and Refrigeration Engineers. So, it's a very important move that both the associations have come together, because in hospitals, infection control and prevention is a major activity. And airborne infections, particularly during the COVID, you would know that infections spread through the air. So the air conditioning space is extremely important to be kept clean, and clean air standards are maintained in OTs, in operation theaters, in isolation rooms. So in order to get the expertise towards this and to jointly work on programs, projects, research activities, we have come together, CAHO and ISHRAE, and this is the beginning of our partnership. So this is the first conference that we are hosting together to learn from each other, because the healthcare industry needs the expertise of air conditioning engineers. So we are bringing both the parties together, hospitals and engineers, experts from air conditioning industry together, so that we learn from them and get the benefits of the association. So this is the first conference. It's called ACREHEALTH, Air with Care. And so she said Indian Society of Heating, Refrigerating, Air Conditioning Engineers. It is a technical society made of engineers all across the country. We have more than 23,000 members currently in the country, and we're expanding globally in some other countries now also. We are a technical society. We write standards, we conduct research, we develop guidebooks, we run education programs, certification programs to ensure the level of the industry and the people in the industry go up. Air conditioning and ventilation in hospital is very important, because normally air conditioning is associated with just comfort, that I'm feeling comfortable due to air conditioning. But the moment you go to a hospital, it is the safety, it is life safety that comes into being in hospitals. And as she rightly said, we experienced what happened during the pandemic times, where more and more healthcare professionals also are falling sick due to hospital acquired infections, which is a very, very pertinent word across the whole world, very much in our country, where people are not going in with a problem, or they come out with some other problem because of the way the air has been handled rightly or wrongly. Apart from that, more and more hospitals are going to come up in our industry, in our country. More and more of them are going to be air conditioned, and so energy becomes a very important part of the whole game. We are talking of reaching a net zero by 2070 in India, and hospitals are going to play a very big role in that, because more hospitals, more air conditioning means we need to be more efficient. We need to conserve energy. We need to decarbonize. So that's the only way to be able to achieve the goal of the country of 2070. Apart from that, there are many other issues in operating and maintaining hospital systems of air conditioning. So a conference like this actually goes a long way in ensuring that what we're doing together are the right practices, good practices, followed both by the users as hospital owners and engineers, and the industry from air conditioning, the people who provide service, and do the right thing so that the patients and the healthcare workers are actually not exposed to any other problem and have a life safe. I request Farma if you would like to add something on the guidebook that we launched. Just gone through the books, see, so far healthcare is really working on their side, and service providers like air conditioning engineers are playing a major role along with the healthcare. So yes, Mr. Vishal has already covered up whatever really important points where we are coming together. It's a very crucial time now to come these two societies together, work together, find the solution to save the life of the people. The Consortium of Accredited Healthcare Organizations. So we have all the hospitals that are following standards with statutory norms, everything incorporated under our umbrella. And I head the organization as the National Secretary General, and our organization is based in Delhi. Mr. Samir Mehta, who's the the MD and CMD of the Mehta Hospitals, is our Vice President. Our President is Dr. Vijay Agarwal, who is based out of Delhi. We are a very large organization of hospitals, healthcare professionals. So we see the need to collaborate with ISHRAE and learn from them, so that our hospitals and our patients are benefited, mostly with the patient safety in our mind, so that the infection control, as Vishal rightly said, is the paramount thing for us. We don't want the infection to spread from patient to patient, and also from the patient to the healthcare worker, for which clean air standards are extremely important. So in order to do that, we have to collaborate with them, and also to take it to the next level when we are inviting medical tourists to come into our country, to have clean air standards, establish good practices in place. This collaboration is going to be extremely useful.
அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரிவென்ஷன். நோயாளிங்க வந்து ஒரு சிக்னஸோடு வருவாங்க. ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜரிக்கு வராங்கன்னா நம்ம அவங்கள கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணாமல், நம்ம கையை கழுகாமல், நம்ம க்ளீன் ஏர் கொடுக்காம இருந்தோன்னா அவங்களுக்கு வேறு மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். அது வந்து இட் இஸ் வேர்ஸ் தென் ஒரு ஃப்ராக்சரை ட்ரீட் பண்ணுறதை விட இன்ஃபெக்ஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மோசமானது. ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக நம்மக்கிட்ட குட் ப்ராக்டிசஸ் லைக் ஹேண்ட் ஹைஜீன் இருக்கணும், குட் க்ளீன் என்வாயன்மெண்ட் இருக்கணும். அப்படின்னா தான் அவங்க ஒரு 2 நாளில் நம்ம அவங்கள ட்ரீட் பண்ணி வெளியே அனுப்ப முடியும். இல்லைன்னா 2 நாளில் அனுப்ப வேண்டிய பேஷண்ட்டை 20 நாள் வரைக்கும் வைக்க வேண்டியதாயிடும். இன்ஃபெக்ஷன்னால wound ஹீல் ஆகாது, நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். அதனால தான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் செட்டிங்கில் பேஷண்ட் சேஃப்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எங்களுக்கு. என்ன பெனிஃபிட்ஸ் ஷேர் பண்ண போகிறாங்க. இப்போ ஒரு டிசைன், ஒரு ஏர் கண்டிஷனிங் ஸ்பேஸை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது, அதை எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது. டிசைன் பண்ணிடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்போ ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும், ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்னு இருக்குது. தியேட்டர் உள்ளால பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணும். பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர்னால் என்னென்னா அங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து ஹையர் தென் வெளியில் இருக்கிற ப்ரெஷர். அப்படின்னா தான் ஏர் வந்து வெளியிலேருந்து உள்ளே போகாது, பேஷண்ட்டுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வராது. அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த க்ளீன் ஏர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ண ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃபில்டரை ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம க்ளீன் பண்ணலை, அந்த ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணலை, அந்த ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும். இது எல்லாத்தையும் நம்மளோட என்ஜினியர்ஸ்க்கு, நம்ம ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற என்ஜினியர்ஸ்க்கு நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நியூ ப்ராக்டிசஸ் வருது. இதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது, எப்படி ஃபில்டரை சேஞ்ச் பண்ணுறது. இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் டிசைன் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி எப்படி கொண்டு வருது. இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் நாங்கள் அவங்ககிட்டன்னு படிக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யாராவது ஒரு லோக்கல் ஆளை வச்சு என்னமாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை எல்லாம் வந்த பிறகு தான் கன்சல்டண்ட்டை கூப்பிட்றது. ஸோ இது வந்து அவங்ககிட்டேருந்து இன்றைக்கி நாங்கள் லேர்ன் பண்ண போகிறோம். ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியில் எங்கள் என்ஜினியர்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க, எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்ககிட்டேருந்து நியூவர் திங்ஸ் எப்படி பண்ணலாம், என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, அந்த சேலஞ்சஸை நம்ம எப்படி சர்க்கமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னையோட கான்ஃபரன்ஸ். இதில் வந்து இன்னைக்கு 70 மருத்துவமனையிலேருந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அதாவது எல்லாமே வந்து இது ஒரு நாள் கான்ஃபரன்ஸ். மெயினாக இங்கே சென்னையில் இருக்கிற ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க வர்றாங்க. இதை நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வீடியோவாக எடுத்து எங்களோட ரிசோர்ஸ் சென்டரில் போட்டுட்டோன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற கண்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் என்ஜினியர்ஸ்க்கும் இது போய் சேர்ந்துடும். ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லா லெக்சர்ஸும் பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுகிறாங்க. அந்த லெக்சர்ஸ் எவ்ரிதிங் வில் பி புட் அப் இன் our வெப்சைட். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பிகம் அ ரெபாசிட்டரி ஃபார் our என்ஜினியர்ஸ். அதனால் எப்பயுமே ஒரு ரிசோர்ஸ் மெட்டீரியல் எங்கள்கிட்ட இருந்துகிட்ருக்கோம். இது இந்த இயர் இங்கே வச்சுருக்கோம். இயர் டு இயர் ஒவ்வொரு இடமா நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். நெக்ஸ்ட் இயர் மும்பையில் நடத்த போகிறோம். ஸோ இது வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப் டு ஸ்டார்ட். பர்டிகுலர்லி இந்த கோவிடுக்கு பிறகு வி ரியலைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ். எப்படி இந்த ஏர் கண்டிஷனிங்கிறது சும்மா கம்ஃபர்ட் லெவலுக்காக இல்லை, இட் இஸ் மோர் டு டூ வித் பேஷண்ட் சேஃப்டி. அதனால தான் வந்து நாங்கள் இது ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இண்டஸ்ட்ரி அசோசியேஷன்லேயே முதல்ல நாங்கள் கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கிறது ISHRAEயோட தான், ஹெல்த் கேர் எங்களோட CAHO Consortium. To add one more point here, we visited one of the hospitals in South, almost 12 operation theaters. டாக்டர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஆல்மோஸ்ட் டெத் ரேட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் 45%. ஸோ தென் தே அப்பாயிண்டட் அஸ் அ consultant and we have redesigned the HVAC joined with the healthcare and we redesigned the whole operation theaters. The death rate has come down to 3. It was a great achievement. See, this is what we and CAHO are associating together to save the life. This is a practical example, just want to share with you. Yeah, and COVID டைம்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஆல்மோஸ்ட் 21 ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபயர் வந்தது. ஏன்னா மெயினாக வந்து ஏர் கண்டிஷன் ஸ்பேஸ் உள்ளால நிறைய ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது, நிறைய எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் லோடு அங்கே இருக்கிறது. அதெல்லாம் இருக்கிற டைமில் நாங்கள் கரெக்டான ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணலன்னா ஃபயர் அசார்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட க்ளோஸ் ஸ்பேசஸில் ஃபயர் வந்துச்சுதுன்னா அது என்ன பண்ணுறது, அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது, அதுலேயும் ஒரு செஷன் இருக்குது. ஃபயர் சேஃப்டி இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் ஹவு டு இதெல்லாம் டக்டட் ஃபெசிலிட்டி இல்லையா, அந்த ஸ்மோக் வந்து அந்த டக்ட் மூலமாக போகலாம், அதெல்லாம் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது, அதுக்கே ஒரு செஷன் இருக்குது. ஓகே.